Great.
So, very good evening, everybody. Thank you for joining. I'm here, One Pen, or my strategy called me Saraswati, and we have Kun O very kindly helping with the translation, and the IT support is Kun Rajesh. Thank you so much, and we'll start shortly with our meditation. Today we'll focus on the similar topic as our last Saturday class, which was meditating on the spirit, on the qualities of the spirit. So we'll do that very soon. Make yourself comfortable and sit down for meditation. We'll start shortly. เดี๋ยววันนี้คุณวันเพ็ญจะมาพูดถึงการดูแลเรื่องของจิตวิญญาณเราในการทำสมาธินะคะก็นั่งสบายๆแล้วก็ผ่อนคลายนะคะ Okay, so I think every one of you already joined our meditation before, so you know that when we start the meditation, essentially we start by raising our energy, our kundalini within. So we have this simple gesture by which we focus our attention within ourselves and raise our kundalini with our two hands, starting from the base of the spine. Slowly we'll rise along the central channel till the top of the head where we tie a symbolic knot. We do that 3 times, and we give ourselves abundance 7 times. So we'll do it. ก็เดี๋ยวเริ่มจากการที่ทำบันดันแล้วก็ทำบันดันนะคะแล้วก็7 ครั้งนะคะ แล้วก็ยกพลัง ยกพลัง7 So let's start the meditation. We'll bring our attention within ourselves. So you just be very comfortable on a chair or on the floor directly. You may place your hands, both your hands open on your lap. You may want to look at one spot ahead of you, and from experience, Shmataji's photograph emits lots of energy to help us meditate and bring our attention within ourselves. So at the very start, for the first few seconds, you may want to look at the red dot on Shmataji's forehead, and then slowly close your eyes and bring your attention within yourself in the present moment. ก็เดี๋ยวเราเริ่มจากการเปิดมือไว้ที่ตักทั้ง2ข้างนะคะแล้วก็อาจจะมีการโฟกัสไปที่จุดแดงตรงหน้าผากของคุณแม่สีมาทาจีเพื่อให้เรามีสติอยู่กับตัวเราเองนะคะถ้าเราเริ่มนิ่งแล้วเราก็สามารถที่จะหลับตาได้ค่ะตั้งสติอยู่กับตัวเองนะคะ So let's breathe in and out slowly a few times and internalize our attention. Let's leave aside all our tension, any worries we may have from the day that has just passed, and not focus on what is still to come tomorrow. Let's be in the present, fully enjoying the present moment. Give yourself that time to be with yourself and discover the beauty within. So leave aside all the tension and be in the present. ก็ขอให้ทุกคนตั้งสติอยู่ในปัจจุบันนะคะไม่ต้องนึกถึงอดีตหรืออนาคตนะคะอยู่ที่ปัจจุบันแล้วก็หายใจเข้าออกช้าๆค่ะ Let's start by placing our right hand. We can bring the attention to the heart
and the left aspect of the heart chakra. So either with your attention only or placing your right hand directly on your heart, on the left part of your chest, and bring your attention within yourself, within the heart. ขอให้ทุกท่านนำมือขวานะคะตั้งสติอยู่ที่หัวใจเอามือวางไว้ตรงหัวใจซ้ายได้ค่ะแล้วก็ตั้งสติอยู่ที่หัวใจนะคะหายใจเข้าออกลึกๆค่ะ And in the heart, deep in our heart, resides the pure spirit, which is like a reflection of the divine. And by the process of self-realization, it is possible to awaken the spirit from what resides in the heart, and it will rise to the top of the head, and it comes and enlighten our attention. But to start with, let us focus on that innermost part of ourself, which is the spirit. We are not these conditioning or this ego, everything we think we may have accomplished, this external and transitory identity, but what we are, that we can discover with the practice of meditation, what we are truly is the pure spirit within, which is eternal, and it's pure. It's like a spark, divine spark within. ค่ะก็ขอให้ทุกท่านนะคะตั้งสติไว้ตรงหัวใจซึ่งที่หัวใจเนี่ยเป็นที่ตั้งของจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์นะคะไม่ต้องนึกถึงอะไรเลยเพราะว่าจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์นี่คือจะไม่ยึดติดกับอะไรนะคะ So let us say a few times within ourselves, let's just repeat that, addressing this sacred energy within. Mother, I am the pure spirit. Mother, I'm nothing but the pure spirit, which is eternal. It's pure existence and pure bliss. ก็สามารถที่จะกล่าวว่าคุณแม่ข้าพเจ้าคือจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์ So let us repeat it a few times. There are 12 subplexes to this chakra, so you can repeat it a few times continuously, or up to 12 times if you want to be more specific. But just try and feel that light of the spirit shining in your heart. ก็เราสามารถที่จะพูด12ครั้งนะคะเพราะว่าในส่วนตัวหัวใจเนี่ยมี12กลีบนะคะข้าพเจ้าคือจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์คุณแม่ข้าพเจ้าคือจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์12ครั้งค่ะ And after that, we can bring back the hand on the lap, and then from the attention on the heart, we can slowly bring the attention to the top of the head. And as we know, in the center of the seventh chakra is also the center of the heart. So we keep the attention in the heart, but at the center of the seventh chakra on top of our head. ก็ขอให้
คนวางมือกลับมาที่ตักเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ให้ตั้งสติไว้ที่หัวใจแล้วก็ที่จักระที่7หรือว่าอยู่บนศีรษะของเราสหัสราระนะคะเพราะว่าหัวใจเนี่ยเป็นตัวเชื่อมระหว่างหัวใจแล้วก็จุดจักระที่7นะคะที่มีการเชื่อมต่อกันAnd we'll just remain in silence. If you have any thoughts that pass, let just thought pass. Don't get involved in any thoughts. Let's find the present moment, which is in that space between the thoughts, between any tension that may come, any emotion. Just leave it, surrender it entirely to the all pervading energy to which we are connected through the seventh chakra. Let all the thoughts, let all the tension be dissolved in the seventh chakra. ก็ขอให้ทุกท่านตั้งสติโดยที่ไม่ต้องมีความคิดอะไรนะคะถ้ามีความคิดผ่านมาก็ขอให้มันผ่านไปก็อยู่กับปัจจุบันนะคะ Now we'll place our attention on a few chakras along the central channel, and we'll say different prayers for the different chakras, but in relation to the spirit, in the sense that for us to be able to establish ourselves and in the spirit, we have to overcome sometimes like our own enemies within. And so these are different prayers that relates to these weakness or enemies, we could say, that are against the spirit, enemies of the soul. And this is also according to ancient scriptures and Shamataji's teaching, essentially. So the first enemy of the soul, enemies for us not to be established with the spirit, is the desire, the impure desire, and the lust. So this relates to the first chakra. ก็ขอให้ทุกท่านอยู่ตรงช่องกลางนะคะโฟกัสอยู่ที่ช่องกลางวันนี้เนี่ยเราจะมีคำสอนของคุณแม่แล้วก็จากในคัมภีร์โบราณนะคะว่าในแง่ของตัวจิตวิญญาณของเราเนี่ยมีศัตรูตัวร้ายอยู่6ตนนะคะซึ่งในศัตรูตัวแรกของเราก็คือความต้องการราคะหรือว่าความต้องการหรือราคะนะคะก็คือกิเลสทั้งปวงนั่นเอง So the first prayer for overcoming that impure desire or the lust is that we address this sacred energy within, or Shamataji, that Mother, by your grace, please make us desireless. Please establish within the pure desire of the divine. มีคำอธิษฐานที่จะช่วยที่จะรักษาในแง่ของตัวศัตรูตัวแรกออกไปนะคะก็คือคุณแม่โปรดทำให้เราปราศจากความต้องการและกิเลสทั้งปวงขอให้เรามีความต้องการอันบริสุทธิ์ในตัวของเรา Then we can bring the attention to the level of the Nabi chakra, the third chakra, which is affected, can be damaged by one of our enemy, another enemy. The second enemy within
is our anger and the temper. So that's something that tends to affect the peace and the qualities of the third chakra. ก็เดี๋ยวเรามาโฟกัสตรงจักระที่2นะคะซึ่งจักระนี้ก็คือนาบีใช่ไหมคะสวาดิสถานซึ่งอันเนี้ยเป็นความโกรธนะคะความโกรธของเราเองที่ทำให้มีอารมณ์ฉุนเฉียวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีผลกับตัวจักระของเรานะคะ So here we will see for this second and third chakra that Mother or Mother Energy or Shamataji, by your grace, please dissolve all our anger. Please make us compassionate and loving. ค่ะอันนี้คำอธิษฐานเราจะพูดว่าคุณแม่ได้โปรดละลายความโกรธทั้งหมดของเราและขอให้เราเต็มไปด้วยความรักและความเมตตากรุณาด้วย Then we'll bring the attention at the level of the third chakra again. We were just second and third. Here it's more precisely the third, which the enemy here is in general our attachment to material well-being. So affecting in general the nabi and the area around, which we call the void. And so to overcome that excessive attachment to material, we can pray within that, Mother, by your grace, please take us beyond matter and materialism. Please make us balanced, peaceful, and satisfied, and let us see the beauty of the spirit in everything. ในจักระที่ค่ะก็คือนาบีกับวอยนะคะก็อันเนี้ยจะเป็นเรื่องของการที่เราติดวัตถุนิยมหรือมีความต้องการที่มีความมากๆนะคะซึ่งเราสามารถอธิษฐานกับคุณแม่ได้นะคะว่าคุณแม่โปรดให้เราอยู่เหนือวัตถุและปีศาจแห่งวัตถุนิยมกรุณาทำให้พวกเราอยู่ในสมดุลสันติสุขและมีความพึงพอใจอยู่เสมอและทำให้เราเห็นความงามของจิตวิญญาณในทุกสรรพสิ่ง And then what the next step is relates to another enemy against the spirit, is essentially the attachment and illusion in general. So that relates more to traps that would damage the heart or the sasra or the last chakra. So for that, let us pray within that. O Mother Energy, by your grace, please make us free from all attachment. Please establish the spirit within us. ค่ะศัตรูตัวที่4ก็คือตัวโมหะนะคะก็คือความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ในแง่ของความลุ่มหลงนะคะเพราะฉะนั้นเราจะอธิษฐานว่าคุณแม่ปลดปล่อยพวกเราให้เป็นอิสระจากความยึดมั่นถือมั่นขอให้เราสามารถตั้งมั่นในจิตวิญญาณภายในได้ด้วย After that, the fifth enemy within is the envy, the jealousies, which may affect, distort the Vishuddhi chakra or even the Nabi chakra.
So, to overcome that, to neutralize this tendency we may have in our day to day life, we can pray within that, O Mother, by your grace, please remove all our jealousies and competitiveness. Please make us a part and parcel of the whole so that we dissolve in this ocean of compassion of the divine. ศัตรูของจิตวิญญาณตัวที่5นะคะก็คือความอิจฉาริษยานะคะซึ่งจะมีผลกระทบต่อวิชุดีกับนาภีนะคะเพราะฉะนั้นเราจะอธิษฐานว่าคุณแม่ได้โปรดกำจัดความอิจฉาริษยาและความรู้สึกชินดีชินเด่นในตัวของพวกเราโปรดทำให้พวกเราเป็นหนึ่งเดียวกับส่วนรวมทั้งหมดด้วยเถิดAnd then the last and sixth enemy within is, of course, relates to the ego, or all our false identification and the pride, false pride and vanity. So it's affecting the Agya chakra, the sixth chakra. So for that, we can pray within that, oh Mother Energy, by your grace, please dissolve all our petty pride and let us be surrendered and surrender our ego. ศัตรูตัวที่6ของเรานะคะซึ่งจะมีผลต่อตัวอักยาหรือว่าอีโก้ของเรานะคะก็คือความเย่อหยิ่งหรือว่าอีโก้ของเราหรือความยโสโอหังของเรานะคะเพราะฉะนั้นเราจะอธิษฐานว่าคุณแม่ได้โปรดละลายความเย่อหยิ่งและความใจแคบของพวกเราโปรดทำให้พวกเราสามารถปล่อยวางแด่ท่านและปราศจากแล้วซึ่งอีโก้ด้วยเถิดSo now let's keep the attention on top of the head. Let's be in silence, and really in silence, even including mental silence. As we said, let's try to really let the thoughts pass. Any thoughts, any emotion, let it pass. And then we may listen to a bit of meditative music for a little while. So let's be in that meditative mood. ก็ขอให้ทุกคนตั้งสติอยู่ที่จักราที่7นะคะเหนือศีรษะของเราแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรนะคะไม่ต้องมีความคิดอยู่ในใจนะคะถ้ามีความคิดขึ้นมาก็ปล่อยออกไปนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาฟังดนตรีในแง่ของดนตรีในแง่ของการทำสมาธิด้วยค่ะขอให้ทุกท่านอยู่ในสมาธิค่ะ
So, thank you. We'll now listen to a short excerpt of a speech, Shumataji, where she emphasized the quality of the spirit. So let's continue and meditate and listen to the speech. It's going to be in English. Not sure if at the end we can summarize briefly in Thai. Thank you. We'll listen maybe a short excerpt, 8 minutes or so. Let's continue meditation. เดี๋ยวเรามาฟังวิดีโอของคุณแม่ก่อนนะคะยังไงเดี๋ยวดูว่าจะสรุปเป็นภาษาไทยยังไงให้นะคะ Is that you feel it from your heart. But this is what auspiciousness is, that you feel it from your heart which is awakened. The heart must be awakened. In the heart resides the spirit, which is not yet flowing in our consciousness, in our central nervous system. It resides there. The joy itself. I don't know if you have ever seen phosphorus taken out of the water and how it just gets ignited. It's like that inside the Maya, the illusion, that spark is sitting. And when this Kundalini rises and touches that spark, it starts emitting its joy. It's auspiciousness. Unless and until you have that within you, you cannot feel the auspiciousness of others. Take a coconut, for example. Put it the other way around, you won't get vibrations. If you put it this way, the coconut coming up, you'll get more vibrations. There are certain coconuts who give you very good vibrations, some give horrible ones.
And you know, human beings also have coconuts. Some of the coconuts give such beautiful vibrations, and some of them do not. Some of them are tired. Some of them are nothing but like a balloon of Mr. Ego. Or some of them have nothing but superego in them. So this coconut is to be made auspicious. Now, how it is connected with spirit? That is a very important one. How our brain is connected with spirit. Whatever I'm telling you, you need not believe me, but you'll find it out for yourself that whatever I'm saying is the truth. Your heart has the spirit, the light, and the heart has got 7 auras around it. And these 7 auras get enlightened by the spirit. But before that, it's a very instantaneous, or we can say a simultaneous happening. When the Kundalini rises, there are 7 centers also in our brain, in the sense there are the seats of the centers. These 7 centers are represented again on the seat. You know that very well. All the Sahaja Yogis know where they are. So when these centers are enlightened, the auras start shining in the heart. And this center is actually the center seat of the spirit. The spirit has moved from there and has gone to the heart. That's why in childhood you'll find there's a opening here. It's a very soft bone called as fontanelle bone. Talu is here. Because the spirit comes out from there and is settled on the heart. You know, spirit also come out in the night sometimes, goes around and sees. It's so. When these centers in our brain get enlightened by Kundalini, one by one, first they are enlightened here, then in the brain, then the auras in the heart start getting enlightened. Ultimately, when this center, which is the center of the heart here, Sahasrara, this point, when this one gets enlightened, then the spirit also gets enlightened fully. And then these auras become doubly shiny. Then the auspiciousness is in many dimensions starts expressing itself. But to keep that light on, one has to keep the Kundalini over here. Then what happens? Then we are ruled by our heart's indication than by our brain. How? Because the heart has the spirit which emits vibration. It is not the brain. And you depend on your vibratory awareness after realization. The more you depend on your vibratory awareness, the more you use your heart, your spirit, not your brain. The more you use your brain, again you go down. Because it is taken over now by the spirit. For example, after realization, when you start thinking about it, I mean, people can think of anything. I mean, I can tell you, I've had such experiences that they would think that why Mataji is wearing a sari like this. Even to this extent, you see, they can do. But if you can just leave your heart to work it out and don't think, because you are in thoughtless awareness after realization. If you try to maintain that state,
Pay attention to your heart and let your spirit emit itself so that it clears out completely the confusion of the brain and everything. Then you'll be amazed that you cannot lose your vibrations. You cannot lose your realization. The simplest way is, we have found this, that after realization, if you go for 7 days treatment with soaking feet before my photograph, it works out. But immediately when I say my photograph finished, the ego comes up. Why her photograph? First thing comes up, who is she? I may be nothing. All right, agreed, I'm nothing. But I have raised your kundalini. I have given you realization. I must be something after all. So why worry? I'm not taking away anything from you. Then you start establishing your auspiciousness, the sense of auspiciousness. Once you have established it, then you do not lose it very easily. You don't like So let's finish the meditation there soon. But really with ไม่ our ได้ยินเสียงค่ะ ได้ยินไหมคะได้ยินไหมคะ ไม่ได้ยินเสียงคุณวันเพ็ญ ได้ยินเสียงไหมคะ Okay, sorry. Yes, we can hear you. We can hear you. Thank you. Let's finish the meditation there with our attention still on top of our head, and really let's remember that what we are, when we are in our day-to-day life, we may be disturbed by our thoughts or stress, but let's remember to come back to our center of ourself, and be really identified with the spirit for as often as we can throughout the day. It's really what shines in our attention, and it's really like our fortress, our inner fortress, if we can keep our attention as much as possible on the spirit. So thank you so much, everybody. ขอบคุณมากคุณโอช่วยแปลอีกนิดหน่อย Thank you. ต้องแปลไหมคะ ก็จริงๆเมื่อกี้ที่คุณวันเพ็ญพูดก็คือให้เราโฟกัสที่จิตวิญญาณของเรานะคะ ไม่ต้องคิดอะไร ก็คือขอให้จิตวิญญาณของเราได้ทำงานด้วยตัวของเราเอง เพราะเรามีการตระหนักรู้แล้วนะคะ ไม่ต้องคิดอะไรอยู่ใน thoughtless awareness หรือว่าไม่ต้องมีการคิดอะไรนะคะ แล้วก็จะมีในแง่ของตัวหัวใจที่มันจะทำงานได้ด้วยตัวมันเองนะคะ Okay, let's raise our Kundalini to finish the meditation and give ourselves abundance. ทำบันดันและยกพลังนะคะ Thank you so much for joining. Have a good evening and great rest of the week. I hope all of you who are in Bangkok will meet on Saturday for meditation at the center on Soi 12, and for our established practitioner on Sunday at 4. See you very soon.
Have a good evening ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะKun O, you're saying something? We cannot hear you. Maybe unmute. Yeah. I think yeah, I'm done because I think I can't hear you. So